Ludeludel. Ich würde sagen, wir hüpfen mal hier gerade runter und machen uns auf zur großen Zerstörung auf dem großen. Ja? Und gleich wird es eine kurze Pause geben, weil ich muss niesen. Bis jetzt. Ah, so. Alle Fußnägel sind weggeflogen. Jetzt können wir hier wieder weitermachen. Die große Zerstreuung. Hallo? Gar nichts. Tote Hose. Ach, jetzt sind noch die anderen. Nee, doch, da ist doch einer. Alles gut. What should we eat first? Alles auf einmal, Paimon, hä? Ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, als hätte ich noch etwas Wichtiges vergessen. Hey, are you gonna answer or what? Ich habe doch schon geantwortet. Hol dir einfach einmal alles. Entschuldigung, ich denke halt eben über was nach. Also hol dir einfach alles essen. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Okay. Was ist das plötzlich? Was ist das? Plötzlich verschwand diese wichtigen Hinweise in meinem Kopf. Über ihrem, über Selbstauslöschung, höhere Herrin Ruka Devata, verbotenes Wissen, Naida. What is it? Have you figured it all out? Paimon, wenn du dauernd dazwischen redest, klappt das nicht. Warte, ich erinnere mich, dass sie, die höhere Herrin Ruka Devata, sagte, dass niemand seine eigene Existenz löschen könne. Deshalb hat die höhere Herrin Ruka Devata ihr eigenes Samsara erschaffen, die niedere Herrin Kusalani, damit sie sich selbst aus ihrem Suhl auslöschen kann. Alles kann so sinnlos sein. Why'd you jump up all of a sudden? Nein, Paimon kann es nicht sagen. Er kann ich das nicht sagen. Paimon weiß ja auch nichts von der höheren Herrin Ruka Devata. Das ist wie Sekemoch, ist das sehr wichtig. Sekemoch kann sich unmöglich alleine vollständig gelöscht haben. Aber wenn es nicht vollständig war, was bedeutet das? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Badababam. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and... Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? Aha, ein Obstverkäufer. Interessanter Wandel. I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Geiler Typ, ey. Who's that guy? You know him or something? Das ist Sekemoch. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. Ah, I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. hat er wohl recht, ne? Aber auch eine gute Einstellung vom Händler. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Solche Wäscheleien. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Ey, wir folgen ihm. Mal gucken. Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Hat uns eh schon gesehen. 100 Pro hat er uns schon gesehen.
Was denn jetzt? Life is so dull here. Raus? Oben raus? Ja, hier komme ich auch raus. Ach, die Musik. Oh! Hier passiert. Einfach so eine Truhe im Wasser, die wird ja ganz faulig. Also die müssen wir ja raus. Was ist denn hier hinten? Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsettias? Sei ruhig. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Wenn ich mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! Oh Mann, Paimon, ey. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Ja, ich bin dir gefolgt, hast du recht. Have we met before? Definitiv, Junge. No, we haven't met. But you know me? Yep. I have no recollection. Das ist sehr kompliziert, aber ich kenne dich auf jeden Fall. Are you absolutely sure? Natürlich kenne ich ihn. Sorry, but I just can't take your word for it. Kannst du sogar beweisen. Du. Eine Puppe, nicht wahr? Puppet? What makes you think that? Huh? Ah. You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Würde ich gerne an einen bestimmten Ort bringen. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Okay, hat er seine eigene Erinnerung dadurch hier auch verändert? Also hatte er das eigene, also Segmosh und dieses Kupi Buti Momo hier, den Samurai-Typen, rausgelöscht und damit seine eigene Erinnerung überschrieben? Could it be? Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Ja, ist okay. Können wir Let's machen. return to the city. Faszinierend, ey. Er ist einfach so ja, freundlich geworden, aber das ist halt eben jetzt die große Frage. Ist das gespielt oder ist es wirklich so? Oh, dieser Mindfuck hier, ey, ohne Worte. Na gut, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Gehen erstmal zum Obststand zurück. Mit Typen natürlich. Einfach auf der Vase gelandet, na egal. Glück ist nichts kaputt gegangen. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second.
It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? Das stimmt schon, ne? Gutes Auge, Herr Händler, gutes Auge. But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... Du hast keinen. No, you're right. Er hat sich wieder gefangen, schade. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. Ja gut, den Weg findet er ja. Unserem zweiten oder dritten DPS. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Ende des Kabuki-Mono. Das heißt, wir können nach oben gehen. Teleportiere einfach mal, weil es doch ein bisschen schneller geht, als da jetzt hochzulaufen. Den Weg hätten wir zwar auch ganz einfach gefunden. So nach und nach kennt man sich ja doch in Sumero aus, ne? Aber was man abkürzen kann, kann man abkürzen. Heilig. Wir kommen. So. Aida, ich habe da was mitgebracht. What's wrong? Ja, vieles. Are you? Ja, genau der. Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. So, und wir erzählen ja erstmal alles von unserer Begegnung mit dem Wanderer auf dem großen Bazar. Say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Genja, huh? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. Hat er also das alte Ich, was er gelöscht hat, selber vergessen. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Uiuiui. Oh, Kleine like a past life or something? Ja. Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Das willst du nicht wissen, glaub mir. Bleib bei dem, wie es jetzt ist. Besser ist es, glaube ich. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. Ich überlege nur, wie ich anfangen soll, mein If it's Bruder. that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with Okay. you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity.
You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Der muss doch jetzt seit mehreren hundert Jahren umherwandern. Dass er in diesen hunderten Jahren seit der Tatarasuna-Geschichte keinen Ort gefunden hat, wo er irgendwie Aufgabe hat, eine Bestimmung für sich gefunden hat. Schon echt heftig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Oder auch anders. Überlegt mal, ihr würdet komplett euer Gedächtnis verlieren. Also es wäre wirklich so wie bei ihm jetzt einfach weg. Ja? Ihr werdet komplett auf Null gesetzt, also ihr habt noch euer Wissen, ist, sag ich mal, eure Fähigkeiten sind noch da. Also ihr seid nicht hier die Sappern, die alles komplett neu lernen müssen. Und ihr seid auf irgendeinem Ort der Welt aufgetaucht. So, dann baut man sich doch da eigentlich ein neues Leben auf. Man guckt ja, okay, irgendwelche Leute erstmal, die halt eben einen unterstützen, eventuell auch nach Antworten mit einem suchen, einem helfen. Da baut man ja schon so ein soziales Netz auf. Man fängt ja von Null an, hat eben sich wieder eine Existenz aufzubauen. Ja, wenn man dann später, sage ich mal, weiterzieht, um eventuell an Antworten zu kommen, hat man ja aber trotzdem einen Grundstein. Also wie sich das hier anhört, hat er ja gar nichts. Jeder erzählt in knappen Worten die Geschichten des Wanderers. I Du gave everything I Arschloch, had. töten. But it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. Ja, das ist richtig. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. Ja, nicht wirklich, nee. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Ja, und um ehrlich zu sein, wir waren auch immer Gegner bisher. Außer vielleicht die Zeit, wo du zwischen dem Jetzt und dem davor schon bei mir im Team warst. Da waren wir nicht zwingend Gegner, aber du weißt, was ich meine. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? Ja, das ist richtig. This is so frustrating. This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street. Ja, Paimon, aber im Endeffekt ist es doch ein anderer. Das ist schwierig, ne? Weil eigentlich hat er ja die Taten, die er vollbracht hat, nicht vollbracht. Das ist nämlich auch die Frage zum Beispiel, wer hat das göttliche Herz von der Shogun geklaut? Weil er war es ja eigentlich nicht. Ja. Von der Logik her, ne? He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Im Endeffekt haben wir ja in dieser Realität auch nie gegen ihn gekämpft. Okay, das ist schon ganz schön verworren hier. Viele Fragen. Keine Antworten. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me.
Except maybe these sins that can never be undone. Schwachsinn. Haben vielleicht nicht, aber ein Herz hast du. Wenn eine Person, Puppe, Mensch, whatever, ein Eichhörnchen ohne Herz hätte dem Händler niemals geholfen, Dämmerfrüchte zu holen. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Ja klar, musste die Risiken selber tragen, aber trotzdem kann dir doch jemand beistehen. Daher, auf jeden Fall komme ich mit. Überwache das. Good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Okay, ready. Betritt die Erinnerung. Na dann. Oh. Ja, lol, eine Sphäre. Dann nehmen wir genau unser hier Taskforce-Team mit, hä? Weil ihn kriegen wir jetzt wahrscheinlich eh zum Testen mit. Gehe ich mal schwer von aus. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Jetzt. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. Mike, Unwürdiger! Das habe immer noch ich zu entscheiden. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Man könnte sagen, wir schließen unsere angefangene Betreuungsaufgabe einfach nur ab. All right. Thanks. Wonder, Ja. this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Okay. Is that because this is kind of like his birthplace? Warum hat sie sich einen jungen Knaben gemacht? Also Shogun, wirklich. You could say that, in a sense. You'll see why shortly. Ja, ich I bin hear sehr gespannt. footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Katsuragi. Typen. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy.
He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Bogen ist Geronimo! Oh, na wer bist du denn, Junge, du, ha? Ja, aber hallo, du kommst auf jeden Fall mit. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Okay, eine Leiter. War nicht so schlimm, das können wir wieder wegteilen. Passt hier nichts. Leben kommt hier wieder. Ne, hat man ja. Egal. Mit dem komischen Quatsch hier. Was war das? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Oh. Oh, geil. Oh, Entschuldigung. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. Und ich auch. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. Yeah? But you can't. You promised me. Oh Gott, ey. Also sorry, Sycamore, aber du bist ja echt ein Spasti gewesen. Wenn das, was jetzt gleich kommt, wovon ich ausgehe, dass es kommt. Oh. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. Ja. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a— What happened to the child then? Es ist verreckt, es war ein Kind, ein Mensch. Das krank war. Irgendeine chronische Krankheit wahrscheinlich. He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. Das ist einfach nur dämlich. Dummheit. Absoluter Egoismus. Unerfahrenheit. Keine Ahnung. Nennt's wie ihr es wollt, aber es ist einfach nur bescheuert, ey. So oft, ey. Hab ich mich auch hier in der einen Pokémon-Folge habe ich mich auch so aufgeregt. Ja, ich habe sie alle geguckt, das ist mir egal, ich stehe dazu. Ach, ganz ehrlich, wenn irgendwelche Sachen passieren, jemand krank wird oder halt eben stirbt. Alter, ganz ehrlich, ich kann morgen oder heute noch rausgehen oder ich bleib hier einfach nur sitzen und irgendwas passiert. Keine Ahnung, das Regal kommt runter und schlägt mich tot, mein Gott. Man ist doch eh nirgendwo sicher.
Nur weil er eine Puppe ist, wisst ihr, das halt eben nicht versteht, denkt er dann, oh, ich wurde betrogen. Das war mein Versprechen. Anders. Das ist wie wenn ein Elf, keine Ahnung, sagen wir mal, Menschen schwört, ewig zusammen zu bleiben. Ja, Elfen werden gefühlt, keine Ahnung, mehrere tausend Jahre alt in vielen Spielen und Mythologien zumindest, ne? Und ein Mensch hat dann eben so seine 100. Ja, das ist halt doof, ne? Er wieder wahnsinnig, weil er es nicht versteht. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. Irgendwas aufgefahren? So, hier müssen wir rein. Ah. Oh. Fall ist echt schwierig zu durchbrechen, ne? Wie ich ja nur mal so gesagt haben. Haben wir hier eine Truhe? Soll ich jetzt hier irgendwo hin? Ah, Türen, bewegliche Objekte werden angezeigt. Sehr gut. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to Sein drift Giro ist auf der aimlessly. links der Vertui. Are you Bye-bye. trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Oh, mit der Schwertkunst Feuerwerk machen wir sich platt. Banquet and join those who shall feast. Den dicken Heiler hier hinten weg. Goldfish down! Ja, Goldfisch will du. Well, I miscalculated. Die Heilung wieder drauf, ne? Ich will ja nicht alles kaputt machen, aber mein Lootradar ist hier hinten angeschlagen. Und meinem Lootradar ist auch zu vertrauen. Hier wahrscheinlich irgendwas drin ist, ne? Okay. Okay. Aha. Das kennen wir hier doch. This place is dark. Hm? Ihr wollt zu uns das erste Mal killen, Typen. Paimon knows this place. It's the delusion factory in Inazuma. In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Irgendwie schon, als ob es gestern gewesen wäre, ne? Hm. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Er ist Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. noch eine Tote. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. Das ist Tweet, ey. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. Um zu sterben, ja. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. Ich glaube eher weniger. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here?
That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Aha, fest. Sie meint wahrscheinlich bei ihrer Todesfeier dann. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. Ja, scheinbar mit Gas. Hm. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Also, Wanderer, auf jeden Fall eine Sache kann ich schon mal sagen. Dein jetziges Outfit sieht cooler aus als das komische Rot. So, und liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ne? Halt so. Laufen. Ciao, ciao.